Я забыл аж с этими вашими врывами. Флажку ставите, типа начинаем. Что сделать? Флажку ставите, да? Так, микрофон есть. На связи. Я правда. Салют. А тут тупить. Где тупит? Тут тупит. У меня не тупит. Ну, потерь кадров нет. The castle must have been quite stately in its time. Expelliarmus, Glacius, Confringo, Defender. Погодите. Мне бомбарду сделать. Бомбарду умею. Мать. И собачку. Нет собачки. Вот. Что можно сделать? Здрасте. Привет, Мех. Да, Аня сразу. Кого, Мех? Я давно не была. Я? Да, вот это вот шляпа. Это моя кума, если что. В общем, подумают, что жена. А это не жена. Кума. А не того. I'm only trying to help. Да? Oh, look Вот after третий you. лент просто. Кума, которая к нам приехала несколько дней. В смысле, не уезжайте. Не понял. Я вас всех ведь обеспечивать не смогу. Такими донатами. Вот и байт подъехал. Хотел бы, чтобы там подсматривала жена, но она инкогнита. Settle yourself. Как бы это ни звучало. Revelio. Нет денег. Нет, у меня точно нету. Я только что жабу сожрала. Ты что написал? Бросить пропадать под... Revelio. У тебя жену было, не? Ты удалила? Было, когда я тебе карту свою дал. Так, выглядит как интересно замет. Снег? Да, снег. У нас тоже, слышишь? У нас тоже, мы говорим. У нас снег. Ну, человек живет в Сибири, да? Ну да, Барнауль. Барнауль. У них снег. Здравствуй. Фига себе.
Евгений написано. Как думаешь, кто такой Евгений? У меня же так много друзей Евгений. Shame I didn't have an audience for that one. Revelio. Девочку надо открыть. Handy resource. Ну, здравствуй. Не, у нас, кстати, выпал снег в Москве, и прям такой пушистый, но таять начинает. То есть где-то ближе к дороге там каша, а вот в парке мы сегодня гуляли, там прям сугробы снега, там выпало сантиметров 25. То есть такое. Так, я хочу тебе бомбарду куда-нибудь сюда запихнуть. Ну, в идеале, конечно, и куда-нибудь вместо чего-нибудь из этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. Раз, два, три, четыре, 15. Либо я что-то неправильно прочитал, либо у меня что-то, блядь, не выставлено. Вроде все выставлено. Дела нормально, ну что-то горлышко побаливает же. А стрим только запустил, надеюсь, не упадет. Так. Анна Михайловна, тут работаете. Отвечайте на сообщение. Понятно. Дела? Как все дела? Я уже... Все нормально. Работаем, ребята. Не, ну тебя на место секретарши я бы, наверное, не взял. Может. Давай я буду отвечать на вопрос. А у тебя возьму место секретарши, давай. Дорога капец. Это ты, блядь, ответила. Нет, ну я прочитала. Серьезно. Ты прочитала последние два слова. Ну, дорога пипец. Тоже А я не знаю, я еще с работы, когда уходил вчера, блин, в пятницу, мне стало как-то, знаешь, не по себе, блядь. Такое ощущение было, что я начинаю простужаться. Ну, собственно, вот я... Ну, Nobody would. Is that the best you got? An attack of some sort? Incendio. Expulso. Compulso. Incendio. Descendo. That was a mistake. ай, Defendo. Bombarda. пожалуйста, потому что я... Are you even trying? Arresto momentum. Crucible. Я не вспомнил, как кнопки нажимать. Я умер. Что ты? Зачем ты мой телефон взял? Посмотреть, что мне нажало там? Нет, мы зашли в приложение «Вкусвилл», и тебе пришел код. Пиздюлина, потому что кто-то в туфлях домой поехал, а не в ботинках. Почему же я поехал в туфлях домой в Не ботинках? знаю. Ну, может, потому что задержался на работе, ты меня начал заебывать, почему я так долго не еду домой? Ты прям. Да, вот похоже. Я сплю, попал. А. Я послышал, что ты похожа на такого стримера. Кашель и грипп, ее просто. Plan to make quick work. Defendo. You will not survive this fight! Revelio. I did it. In an ashwinder, no less. Мех, надо это лечиться. Я вот пакетики от кашля попиваю.
В шапочке сижу, чтобы голова не мерзла, понимаете? Да прям сменила. Зачем палить контору, а? Кашель и грипп, а грипп прям подтвержденный или это так? Самолечение. Типа я дошел до того возраста, когда я заболел, я пошел сдавать анализы, потому что, ну, знаете, нужно знать, что с тобой, блядь, и что лечить. Ладно, вроде как размялись. Так, на квест. Да? Мгм. Саша сказал, что я не похожа на того стримера. Пап. Можно только у вас. Если мама придется на всю жизнь вперед, там классно. Ну, я пакетики пью, а вот насчет колес, вот правильно подобранные колеса, как бы это ни звучало, работают восхитительно. Главное, чтобы врач был не дегенерат, блин, который будет подбирать. Levioso! Кто? Я тут все прям Levioso! Вы, воу-воу-воу-воу, вы зачем кентавров бьете? Levioso! Таямба, блядь. Expelliarmus, Lacy, Confringo, Defender. Что мы делаем с тем, что бьет кентавров? Levioso! Кстати, да. Expelliarmus, Confringo. One less. Не, вода, соль, да, она всегда помогает. Я согласен, просто сам вот этот процесс бесячий, блин. Так, Михаил, я вас понял. Задание от Михаила надо выполнять. Это самые лучшие квесты. Сейчас, секунду. По лесу, который над Хоксмитом, да? По лесу над Хоксмитом. Карта Хоксмита. Карта мира. А, подожди. Лес, который над Хоксмитом, это вот этот ты имеешь в виду, Миш? видео. Или вот этот вот? Наверное, вот этот. Идем Мишу. Инфа от Миши нужна. Вот этот лес? Это? Куда он? Я хер с ним найду сам. Revelio. Я вижу вон там, блин, а есть куча животных, где живет. Иди прям над горой. То есть, ну, я вот где-то туда правильно лечу. Зайди прямо в дорогу, где лес. Спасибо. Ну, тут уже прочитал. Ну, волен. Вы, блядь, больше мешаете, чем помогаете, ебу. Будем Ну все, начинается обида. Обида. Вот сейчас уедем через неделю, посмотрим, как ты говоришь. Revelio. Тут вообще-то для вас контент. Стараюсь. Какое-то здесь Уикенд. охуительное животное должно быть. А, вижу. Пегас? Лучше. Единорог. Единорог. Олень. Да, оленей не надо ловить. Они не магические существа. Ты же мешок собираешь? Да, теперь у меня будет. Ты что, фантастическая тварь? Да, это фантастическая. Revelio. Ты знаешь, если Саша сейчас что-то напишет, Про фантастическую тварь. все нету. Давай. Угроза от жены классика. Да, блядь, угроза от жены это больше даже как ультиматум. Михаил, спасибо большое. Это было очень хорошее животное. Как видишь, мои не оценили. Мои не в смысле животные, мои девочки. Вижу. Думаю, Glacius. Bombarda. Тихо, что такое, когда я жмал, ты не бросал. Наверное. Видишь? я, кстати, на этом долетаю. У меня же есть прекрасное животное. О, Ладно, посмотрим.
не все трогаю тебя. А просто заговоры за спиной происходят. Два полковника ФСБ в юбках, блин. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. Бывать нельзя. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Hauntel Hall mean anything to you? I'm Ой, afraid нельзя not. есть свое мороженое без Why? сахара. What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Спасибо, Миша. Я прочитал, что есть еще два редких животных. Ты их пока не нашел. Возможно, я их найду. Но я же должен человеку ответить. Я просто пытался слушать сюжет, когда вы мне за спиной там слушали, как Кирюша проет по какашке. И что он там. Centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, Срочно. yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. По кентаврике. Собственно, где... He was certainly a Хорошо. charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Revelio. Потерпи секунду, я вот тут краем глаза увидел сундук. Это девочка. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Что прикольный момент был в игре. Лягушка съела оленя, если что. This is odd. What is it? Yep. Not entirely sure, but look around. If the Какие-то poachers were возьми here, камушки perhaps кидай. we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left?
smoking. They can't have been gone long. Легендарные перчаточки. Еще и пиво и купим. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. One foot in front of the next and quiet as can be. Обожаю стелс-миссии. У меня голосочек начал проседать, да? Там пофигу, я понял, с телефонов тусить обе. Bombard! This is almost too easy. Did you learn that in your fancy school? Cruise! Рапнуть. Arrest us! Stupefy! Incendio! Accio! Stupefy! Back from full. Leviosa! You learn that? Glacius! Never mind vegetables. You after the cold and sick? Shall we finish what we started? Expelliarmus! Twas the labyrinth. Confringo! I like the shield. Crucial! Merlin, you Rebellion. guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Да, тяжеловато говорить. What in Merlin's name? Are those dragons? Они мне пакетик заварили. Можешь такой понять? Вчера тут бои драконов, как правило. It's a dragon fighting ring. Нужно это они посильнее просто. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they Ну, 3 на possibly 4 enjoy твой. this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Эх, я чувствую, что я как Джигурда буду скоро от гнева. Одна из барышень решила покинуть стрим, потому что я сделал замечание. Донайте. Accio! Incendio!
Revelio. Have you heard from your family? Bombarda. Crucio. Incendio. Accio. Expelliarmus. Admindo. What have they done? Levioso. Descendo. Depulso. Rependo. Bombarda. Revelio. И что? Ладно. Было. Вдруг разлубу. Ты не свой телефон? Нет. Улица, что ли? Нет, ну, зачем? Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Здравствуйте, а? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her it, shall we? Давай уравняем. Врываемся на аренку. Revelio. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for us. Ну чё я хожу как обоссанный? Спасибо. Aloha Mora. Кажется, у этого All right, яйца I have the egg. горит задница. Ready. The По-моему, это eggs темное will животное. only buy us a few seconds. Let's make them count. Ну, Собраничек, блин. Ну, вот меня все и покинули. Я прогнал. You're the one we're looking for, ain't you, poor afraid?
will find Oh. out. Опа. Эпичненько. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful. Revelio. I shall see you back at the castle. Да, нет, сундук. Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarda. Protego. Glacius. Я тебя даже не вижу. Блять. Сука. Cabalso. Descendo. Flipendo. Expelliarmus. Glacius. Defender. Arresto momentum. Cruising. Revelio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Glacius. Bombarda. Да нет, конечно. Да, сейчас, часочек. Добью часочек. На сегодня закрою. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Я покашлялся, летаюсь. Женек, нет. Ночь это... Я уже не в том возрасте, мягко говоря, чтобы стримить. О, трансформацию можно выучить. Не знаю зачем, но... Ну, выучим, конечно. Типа, там, до начала первого сижу, досмотрим что-нибудь интересненькое. И усёй, и отдыхать. Твою мать. Покажи еще раз, куда надо.
Спасибо, игра. Библиотеку надо. А? What are you up to now? Так. Мне подсказывают. Тут библиотека. This dull and charms is dire. Nothing's as clever as playing with fire. Добро, дружище, доброй ночки, отдыхай, выздоравливай. Как и все мы. Да. Revelio. Обычно я выбрал самый ближний путь. Где-то херню открою. Confringo. Revelio. Что произошло? Добрый. А нахрена в игре, где есть первая гора магии, телепорты, So this is блядь, и underground прочее, лифт? Revelio. Серьезно, блядь? Лифт. Понял, Миш? Сейчас решим. Оп. Жень, ты говорил 35 талантов? 25 или 35? Вот важно. О, Женечек, спасибо огромное. Буду ждать, буду ждать. Я, в принципе, практически каждый день стримлю. Очень редко, когда пропускаю. Сюда. Будет, обещаю, что будет. 35. Так там много всего можно выучить полезного. Сейчас. Быстренько. У меня еще 5 очков. 9, 21, 26, еще 9. Так это. Так может еще куда-нибудь закинуть? Ну, протега можно закинуть. Вот эта штука прикольная вроде как. Столбеней, что прикольно этот наносил прямой урон. Я им часто пользуюсь в последнее время. Блин, ну из этих надо пересматривать все. Что падло. Из выручай комнаты я хочу взять парочку. Не. Я дурус. Вот максимум я хочу взять. Не знаю, она полезная или нет. Она, правда, повышает только прямых атак урона, не... Но зато щиты может развивать просто обычной тыкой. Ладно, пока с банками, пока обождем. Париж загадка интересная. Сейчас глянем. На уши быстренько переключусь. Потому что опять без звука тяжело. О, блядь, идеально.
Восхитительно. Треугольник, треугольник. Квадрат, кружочек. Первый треугольник, второй кружочек, третий треугольник такой, четвертый квадрат. Еще раз. Кружочек у нас второй. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I am hoping she may be easier on me if you are there. Квадрат Can we meet at the четвертый у Three нас. Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Confringo! Так. Первый был такой. Иди. Revelio. Красиво. Блять, по цвету не подходит. А так красиво. Это больше по цвету подходит. Такая необычная. Ладно, мне на лифт. Revelio. Lumos. Блин, я где-то видел этого змея. Ладно, еще не сейчас. А то опять уйду, блядь, от квеста куда-нибудь в бок. So this is the underground harbor. Revelio. М. Ну ладно. Вот так.
Revelio. That book, Professor Weasley. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Да, вот If я... that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Блять. Пускай змея-шейка. No, incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары The смерти. Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When Okay. a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Блин, неверно. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal Возвращение. now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Не, спасибо. I'm Книгу sorry. дай. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Обязательно. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Пойду выучу новое заклинание. Я максимально не уверен, что я буду им пользоваться. Ну, типа превращение. Вообще это как бы ваншот. По сути. Off on another adventure, are we? Да. Revelio. Где-то, блядь, справа еще страничка. Как туда попасть? Вот туда мне надо будет потом. Погодите. Погодите. Aloha Mora. Я обязательно приду на занятия, но сначала вот. Да.
то, что я отвечу, это да. Бля, я думал, здесь дверь есть туда. То есть просто подсобку в лестнице сарай чистили. Надо как-то туда попасть потом будет. Обязательно. Удобно. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Я никто не просрал. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Вообще нет. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Not at all. No. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. Кто он все знает? I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Обязательно. Ну да, это по сути ваншот. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Сейчас. Обязательно со всеми поговорим, со всеми все сделаем.
Ну тут слишком всего много, надо залутать сначала. А, блядь. Так. Я нашел бабочку. А как я здесь? Я ж миллион раз здесь пробегал. Но я не нашел, куда эту бабочку применить. Ладно. А нету этой спрятанной нигде. Блять, есть варик попроще. Короче, пришел, шмон навел и все. Да. А где я? Я знаю, где бабочка, не знаю, где вот туда, что ли? Не знаю, где картина, куда эту бабочку применять. Так, тем не менее, стрим идет час, полет нормальный. Блять, редкость. Levioso. Revelio. Perhaps you can and show me how I was cleaning you up with the foil? Oh, everybody knows you. Сплюнул. Lumos. Ну, собственно, да, это вот картина отсюда. Levioso. Revelio. Так, ладно. Я хочу с Себастьяном встретиться. Это очень интересно, но я хочу с Себастьяном встретиться. А, сейчас быстренько. Там испытаньки.
Найс маска. Так, а здесь что? Такое. Бля, вот орден хочу. Буду умницей и эти умники и умницы, блядь, с орденом ходить. Кстати, а что нам советуют здесь? Под эту масочку. Такой кафтан, такой плащ, такие перчаточки. Можно попробовать. Купальный костюм. Шитый на заказ фрак. Прекрасное платье. Так. Больше ничего. Испытаньки все залутал. Снаряжение. Просто... Ой, как хорошо. Нравится, блядь. Вот это прям нравится. Так и оставим. Оно прям все заменило и полный весь костюм. Прекрасно, прекрасно. Перчаточки тоже подходят. Ладно. Нам сейчас быстренько выручай комнату надо загонять. Во-первых, урожай собрать. Полностью. Во-вторых, посмотреть, что это налутал. Может, что хорошее есть. Может, ничего нет. Давай сначала по очереди. Ой, нет, сначала. Куда сначала? Сюда. Блин, надо это... использовать всякие штуки. То они копятся. А тихо. Блин, так много всего на самом деле. Так мало этих заклинаний. Anna's getting worse. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Бастиан, я бегу уже. Я очень спешу. Честно. Так. Нас что, еще и кормить, что ли? Я проставлюсь. Андрюш. Не нервируй меня, Андрюш. Кого не собрал еще? С одной жабой.
Со всех собрал. Таню не погладил, ёпт. Что вы не жрете-то, блядь? На всех собрал. Бля, я думаю, никого нету. Сорян. Я поглажу тебя. Ой, тимащенький появился. Потомство. Бомбарда уебал. Еще один маленький появился. Короче, мы сейчас будем астралов разводить. Так. Единорог. Прекрасно. I should let Deke know about the newborn Thestral. Так, вы чилите. Раньше понимаю, что осталось только единорог. А нет, вот. Так, рог собрал, все собрал. Ты кто? Ты вот, а что ты не жрешь? Что ты не, блядь, ластишься ко мне, а? Или это я по тебе мордой увидел? Ну, кушай быстрее, давай. Кушай, кушай. Спасибо. Это крайне приятно, то, что с них... Это что еще такое случилось здесь? Я понял, что случилось. Новая маска.
Так. Будем так выходим. Погоди. Кстати, лучше перчатки. У них текстура не видна из-за того, что это full skin. Окей. Так, маска и перчатки. Блин, Феникса нужно найти. И Драморога найти. Феникса и Драморога. Что здесь? Тоталус я не юзаю, поэтому нет. Что у нас из третьих магий? Я же могу третий, да, жмых. Саня мне помогает в этом. Шпилярмус, ну я часто юзаю. Блин, давай Круцию возьмем. Я им тоже часто пользуюсь. Это незначительно повышает Круцию, и мы сделаем сейчас значительно Круцию повышать. Все. Круцию, Круцию, Круцию. Дига такой себе. Ладно. Остальное на продажу. Так, Дик, я там это вырастил фестрала, помоги мне. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, Ух ты, not нихуя Tobbs, себе. Пашка, not приветствую. even master. Deke often wonders what became of that phoenix. От кого-кого я тебя не ожидал, in прям. Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Заебись. Сейчас мне надо быстренько продаться. И обратно к Себастьяну. Здесь, кстати, по пути, по-моему. О, блядь, сюда. Sometimes it seems all roads Пожилой, lead to Hogwarts. значится, подруг. Блядь. Пашка, я приеду в Крым, обязательно. Честно. И с странным запахом, но носок. Обещаю, Паш. Так, нам у шахту. Блять. Кодировка перегружена. Попробуйте понизить настройки видео или использовать что-то там, блядь.
Я надеялся, что помогло то, что я переустановил ОБС. Блядь. Ладно. Тэп. Не, все равно растет. Пропуск кадров растет. Короче. У меня в последнее время, что началось, переподключается интернет, и Not sure how I'd fare in a little place like this. Ну, блять, вот я физически стрим перезапустил, и опять лагов нет. Короче, когда дропает интернет, оно не может восстановиться какого-то хуя. У меня есть одно подозрение, блядь. Что это из-за множественного вывода. А ну раз есть включить? Отличная музыка. Это было вовремя. Вебка. Пашка, я отрубаю вебку, тогда немножечко достаю удлиненный предмет и пихаю себе в рот. В Москве по-другому жить нельзя. Слишком громко в ушах. Почему оно бессмертное? Почему по нему не проходил вообще урон? Это что за нахер был, блядь? Шапка на месте. Есть такое подозрение, что шапка будет теперь часто на месте. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that had struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Банально. Причина простая. Легче одеть шапку, чем, блять, мыть голову или полчаса расчесываться. Потому что, когда едешь домой, ты едешь домой по морозу в шапке, и там нахуй во все стороны. Да нападем на них. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Так, сейчас. После меня, конечно, я вот это хочу сюда поставить. И меня немножко... Блять, хотя красная маска. Ох, будем в красной маске. Поехали. There they are up ahead.
I'll Мех. let you lead. Вот, да, то же самое, стригусь под тройку. Когда, точнее не когда, а если бы была бы страна лентяев, я был бы там президентом, блядь. Kill anyone who tries. Так, давай. Нахуй. Где мое колдунство? Ай, блядь. Incendio. Revelio. Блин, ну у меня не так много забегов по городу, но хочу заметить, что когда ты с утра в тулупе залазишь в автобус, доезжаешь до работы, уже желательно помыться, блядь. А потом метро еще великолепное, такое тепленькое. После метро работа, где барышням всегда холодно. Ай, блядь, опять рябиновая тварь. Себастьян, нам точно надо было их всех убивать? Мы же могли просто... Ну ладно. Я сам выбрал этот путь. Revelio. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Это пиздец. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. Зиарь. Добрый вечер, я бы сказал. Revelio. Нахуя я развивал эти ящики? Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Все спизжено, все спизжено. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Добрый ночер. Revelio. Вот, пластик пройдем. Мне надо будет ложиться в папульке. Завтра на работу, а я хера сегодня не выспался. Что куму прекрасно забирал. For better or for worse, we're in. All around. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Confringo. Чё, дурак? Чё он? Ладно, еще разочек пробуем. Confringo. Всё, до конца сгорело, блядь. Теперь нет текстуры здесь. Слава Христу. Мерт, да. Revelio. Сука, Саша. Да, помер. Да бесит, ну, блин.
текстура как бы сгорела, ее не должно быть. Too disgusting for even a spider to prey on. Revelio. Да. Адские пауки. Expelliarmus. Glacius. Crucial. Так, квест взорвать бочку. Твою мать. Тихо, блядь. Так, погоди, Себастьян, погоди, мне бочку надо взорвать. Too many. They definitely think there's something here they want. Так, ну нам очевидно туда, значит мы очевидно идем сюда. Потому что что? Потому что надо лут собрать. Так. Revelio. Confringo. Any ideas? Revelio. Блять. Спались. Revelio. Arresto momentum. Блять. А можно сразу же... Ну. Пожалуйста. Wingardium О, Leviosa. сработало, блять. Revelio. Это очевидно снизу. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, Arresto momentum. eyes, or the venomous fangs. Any number of endearing qualities, really. Блин, как хорошо, что я продался перед тем, как сюда идти. Крысы. Так. Здесь больше ничего. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Да, блять. Confringo. А чё ты, блядь, с рывка нахуй не цепляешься? Ты дурачок, что ли? Так же ж удобнее. Revelio. Сейчас меня начинает подбешивать, потому что мне приходится, блядь, один слот держать чисто под эти заклинания. Reparo. Revelio. Как ты это тут починил? Чуть не забыл. Видишь, вот лутецкий, вот лутецкий. Revelio. Весь хуёвый, правда, ну лутецкий же. Себастьян, ты нахуя за мной попал? Ты дурак? Вот, теперь чистенько, теперь хорошо. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Defender. Блять. Crucial. That spell got my attention. Incendio. Revelio. Rid the world of another spider.
I shall sleep better tonight. А есть рубиновый отвар. Магический, наверное, напиток. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Так, ну, раз нам налево. Блять, я забыл. Очевидно, пойдем направо. Сначала, блять, обосеремся. Так. Угу. Хороший сундучок. О. Хороший сундучок дает хороший лут. Плохой сундучок дает плохой лут. Просто. Ай, блять. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome We distraction. have another fight on our hands. Why am I not surprised? You will regret cruising. Твою мать. Есть тут. We certainly cleared the room. Still not a bad chap for a Slytherin. For a Raven School, you certainly have a lot to learn. Bombarda. Добить бомбарда. Бомбарда не поджигает еще. Так. А что, сюда залезть? Now, we can have a look around in peace. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Так, тоже ничего. Удобно. Above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Так. Да. Сейчас. Я случайно по тебе ударил. Так, и чё? А дверь-то открылась? I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Revelio. Так, раз, два, три. Всегда же было три. Это пошло не так. Wasn't expecting that. А, понял. Revelio. Точнее, ни хера не понял. Без 20-12, так, читать. What do you have there? A
journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel Sebastian, more of I this think I mystery. found something. A canvas piece. Brilliant. А, Our efforts опять weren't in vain after all. криптопроход. Still, something about this place feels odd. Чё, а здесь прям какого-нибудь восхитительного не будет сундука в конце? Давай поговорим. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we Они can probably поговорят, assume that и я Isadora покурю. Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, Да, for the trek back out of here and to Hogwarts. поехали. And now for the moment of truth. It has to fit. Интересно, как много оно даст? Треть, четверть, половину. Please tell me you recognize the location in this bit of Блять. canvas. Оно дало, конечно, много. I do, in fact. And the bad А, ну, news? скорее всего, еще один кусок We're in for большой more вот здесь. trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Я вот, кстати, согласен с Себастьяном, блядь. Там такой себе гоблин. Не You don't горячись. know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Мне эта маска заебала. Верните мне мою, значит, это больше подходит. Да. Вот так вот. Так. Блин, на этом бы на самом деле закончить. И спать бы пойти. Что, есть у нас там какое-нибудь легонькое? Ну, собственно, блять. Друг, нам с тобой в катакомбу. Опять. Мира. Мира. Как раз таки кое-что легонькое. Быстренько заклинанька выучим и с потульки. Wonder if I'm safe to explore in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned, Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Так, I'm посмотрим ready to катакомбы. explore the catacomb. Нет, это я до этого Perhaps we обязательно can дойду. visit Anne when we finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you?
I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Да насрать на него, на самом деле, он свое дело сделал. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this Мех. catacomb. Тут очень интересная механика с Авадокедаврой, типа. Вот некоторые заклинания, когда ты уходишь в темную сторону, проклинают противников, и им наносится урон. Так вот, одной Авадокедаврой можно убить всех проклятых противников. И типа, ну, тут остальные заклинания, они становятся особо нахер не нужны после того, как ты его выучил. At least now we know we're not alone in here. А, блять. The rest of the tomb, insect free. Yeah, spiders aren't insects. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Сундучок. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Персонажа железная голова, блять, он головой ящик переворачивает. А что, на него пульт не сработало? Да, блять. Revelio. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Я начинаю флоу. Слишком дохуя. Incendio. Accio. Как? Вот так. Хера. Сундучок. Confringo. Caporzo. Revelio. Можно пойти сюда. Watch your step. I nearly slipped. Можно пойти сюда. Сначала направо, потом налево пойдем. Ах ты, сука. А на те вазы, блядь, куда побежал? All this grass. Incendio. Feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. А теперь, как говорится, раз жена пошла спать, то можно и налево This is the sort of area we might want to be buried in. пойти. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Accio. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. А ты можешь? Incendio. Я тебя хочу взорвать нахер. Бам. Пафосно так из-за спины. Accio. Revelio. There's something here by the altar. Я уверен, что они будут пересматривать стрим, поэтому верю, что у меня все будет хорошо. Да, мне так лень считать. Очень интересно. Revelio. Так, а как открыть? Там лут. Accio. А много лута? Accio.
Погоди, Себастьян. Интересно. Бомбарды тоже работают отлично. We've made it this far, but clearly we have more to do. Нет. Revelio. Bombarda. О, бомбарды открывают отлично. I need to find a safe way across. Confringo. Arresto momentum. Так, блять. Incendio. Accio. Incendio. Arresto momentum. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Блять. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. А вот и Лутецкий. Хотя вот если бы я смог дотянуться через щели, то я смог сюда просто на похер зайти. Ну ладно. Ну давай поговорим. Student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Да думаю, без проблем. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, Revelio. bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ну вот, все, баррикада готова. You've done it. Да изи I еще. knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Да, Себастьян, ты прям молодец, ты много помог. Честно. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Да, я It's хочу. probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement.
It's not an easy spell to master. Какой-то странный знак там был нарисован. Here we go. Something troubling ahead. Revelio. Be on your guard. Crucible. Блять. Ну, судя по всему. Incendio. Accio. Arresto momentum. Compulso. Revelio. Confringo. Revelio. Так, ну очевидно, нам надо пойти залутаться. Сначала. А потом, очевидно, туда к паучкам. Bombarda. Revelio. Another barricade. Considering how well you О, done the last one. сначала нам паучков надо убить. How gracious of you. I tried. Confringo. Теперь работает? Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Defender. Glacius. Bombarda. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Так, там надо, когда ты что-то будешь делать. Блять. Flipendo. Levioso. Compulso. Так, погоди. Все выучил. Выучил, выполнил. Dramatic, isn't it? Revelio. Accio. Incendio. Блять, не успел. А зачем здесь хилки нужны, собственно? А сколько здесь мест, куда можно пойти? Это ужас. И самое интересное, что нам сюда не надо. Incendio. Compulso. Revelio. Ну как не надо? Учитывая, что я вижу лут, мне в принципе сюда точно надо. Ну я к тому, что квест ведет вообще в другую сторону, блядь. Revelio. Just as the students summoned. I doubt anyone's been here in quite some Он time. дотек. Это хорошо. Так, получается все, да? Здесь все, здесь все. Я не могу залутать. Там я был, по-моему. Поехали. Accio. That worked. Keep going. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Accio. Wingardium Leviosa. Так. На похуй не получилось, поэтому решаем загадку. Чтобы открыть это, нужен такой знак и такой знак. Такой знак. И вот такой знак. Сундучок.
чтобы вот эту открыть. Вот этот нужен. И вот этот. А чтобы вот это открыть. Изи. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Спасибо, Себастьян, но я начинаю задумываться о твоих умственных способностях. Slytherin student was so entranced with this place. Так, ну опять сейчас файт будет. For a moment there, I thought that could never end. Если я до этого чувствовал себя крайне слабым, блять, то сейчас чувствую себя крайне сильным. Мне это даже немного не нравится, потому что вообще похуй на всех. Так, похоже, что это конец. Нахера здесь только хилок, если здесь такие легкие файты. Да, погоди, здесь очень много всего интересного. Так. В библиотеке скрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Что значит лук, блядь? Хватай. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Есть подозрение? I must keep this relic secret, especially from my uncle. Блять. Ты как нахуй вообще узнал, что мы здесь? Душные. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Блять, дружище. Я вот на харизму одет, видишь, какой я харизматичный. Давай, блять. Сейчас тебя уломаем. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours?
You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Now Неважно. that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Да не сытый, блядь. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Короче, что не так, Себастьян? Вот этот парнишка, почему пошел искать темное искусство? Потому что у него больная сестра по имени Анна, и он хочет ее очень вылечить. У нее ничего не получается, ничего не помогает. Поэтому он уже отчаялся и пошел даже в темное искусство. Очень интересный на самом деле квест, поэтому я ему хочу помочь. Кстати, обязательно их пешком покидать, эти катакомбы? Можно я тэпнусь? Нет, карта не открывается. Ну-ка. Что-то сюжетное, значит. Блять. А здесь что? Рябиновый отвар, понял, что здесь. Я заблудился. Откуда я пришел? Мама, помоги! Не, я подозреваю, что здесь будет сюжетный твист. Типа, блять, но сюда не надо. Будет... Вот пиздеть меня перебивают, а? Да, говорю, будет сюжетный твист, типа... Там же написано было... Себастьян, я сейчас перестану тебе помогать, продолжишь меня перебивать. Был сюжетный твист, типа нужна жертва. Я подозреваю, что чтобы сделать жертву, нужно выучить Аваду Кедавру, естественно. И с помощью Авады Кедавры эту жертву как бы убить, получить. Но это так, мои предположения. А с помощью этой реликвии, которая будет заряжена после Авады Кедавры, он вылечит свою сестру. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. 375 метров, 372 метра. И мне кажется, что эти 372 метра мы тэпнем. Да сука! Что мы пройдем их пешком, эти 372 метра. Вот что-то там дымочек. Надеюсь, это из труб, потому что холодно. Пиралас там. А чё вы здесь чилите? Фига их тут собралось, блядь. Не, кажется, это, блядь, не дым.
потопления. Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks I'm clueless. It only upset her. This isn't good. What is it? Smoke, over there, by the handles. Rubble, they're under attack. Let's hurry. Кто из вас дозорный, блядь? Вот ты дозорный. Дозорный есть хоть один? Нет, одни, я понял. Ай. Ну, они деревню сожгли, в смысле. Да, это жестко было. Спас сестру. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Блядь, вот ее дядя меня раздражал с первой встречи. The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Так, лут. Лут всегда хорошо. Я на самом деле тоже не понял этого прикола с дядей, блядь. Типа, на нее несется гоблин. Ну, в принципе, мы же маги, мы могли много разных заклинаний использовать, но все же. Ну все же, блядь. Надо было смотреть, как он прирежет его сестру или что? А где ты был, блядь, в этот момент? Почему ты ее не спасал? Так много вопросов, так мало ответов. Заметить. Так. Какого хуя здесь было опять закрыто, если я здесь все уже залутал? Дурачок ходит, блядь, замки вешает, ты шо? Продаться сначала. Давайте подождем. Ой, блядь, я не могу ничего делать, пока не закончу этот квест, понял? Да нормально все будет, блядь. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him.
Себастьян спас Sebastian свою and I сестру. have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Да, спасибо, Sebastian? Мех, но я, кажется, нашел себе жертву, блядь, для водокидавра первую, нахуй. Я уже спать тоже пойду. Доброй ночи. И всем спасибо, кто присутствовал. Уже да, уже, собственно, пора. Добренькой ноченьки всем еще раз. До свидания.